Exist una crueldad particular, de esses que no dijan mortons, ni cristales rotos, ni gritos, ni un solo momento que pudas señalar y decir, o hay fu cuando me destrozo. Oca silenciosamente en el papelio, en los cuentas bancarias, en la voz tranquila de un hombre que ya ha decidido que no te recuperarás. Esa era Lenora Voss, de 58 años, en los afueras de Altoona, Pennsylvania, 28 años dedicados a un matrimonio que no terminó en el caos, sino en el cálculo. Una mañana fría, una entrada llena de coches, un marido lo suficientemente tranquilo como para sonar razonable mientras le decía que tuviera cuidado, por empezar de nuevo, sale caro cuando uno ha pasado de mí. Cierto tiempo siendo cuidado. Lo digo como si fuera un hecho, como si su futuro ya estuviera calculado. Habitations más pequeñas, menos dinero, días más tranquilos. Una mujer de su edad que se desvanece en el tipo de vida, que la gente pasa a diario sin llegar a verla realmente. Y durante un tiempo cada puerta a la que la moba perche dar la razón. Hasta que dijo de lama a las puertas por completo, hasta que un giro equivocado la llevó a un tren de pasajeros oxidado abandonado en un tramo muerto de vía privada en los afueras del pueblo. La mayoría de la gente habría visto chatarra. Lenora veo refugio. Y enterrado dentro de ese tren, destrozado estaba el único hilo oculto que su marido nunca pensó que nadie encontraría. Ella no solo sobrevivió a lo que él le hizo, lo convirtió en el comienzo de su colapso. Suscribid ahora por historias como esta nos recuerdan lo que realmente significa la fuerza silenciosa. Y los mujeres a los que la gente subestima a menudo escriben el segundo capítulo más inolvidable. La mañana en que Lenora Voss salió de la casa no pareció dramática al principio. Y hizo few parte de lo que la hizo así. Ni tormenta, ni gritos, ni portazos, solo un cielo gris sobre las colinas a las afueras de Altoona. Grova majada y oscura por la noche anterior, y una hilera de coches presentados esperando cerca de los escalones de la entrada de la casa, donde había pasado 28 años haciendo que la vida funcionara sin problemas para todos menos para ella. Desde la carretera, la casa en lucha sólida, respetable, con molduras blancas, un porche amplio, y un as desnudo al final del camino. On percha el tipo de lugar por donde la gente pasaba, y que en silencio envidiaba. Esa era la parte extraña de los finales como est. El exterior seguía contando una historia mientras que el interior ya se había enfriado. Lenora estaba de pie junto a la puerta trasera abierta de su camión, con una mano apoyada en una colla marcada como ropa de cama. No era todo lo que podía, solo lo que podía, lama suyo sin convertir la mañana en otra discusión. Un bol de cedro de su padre, una cesta de costura, utensilios de cocina, que había comprado a lo largo de los años y que nunca había dejado de guardar. Unas cuantas lámparas, abrigos de invierno, fotografías enmarcadas,
sabanas de blodas con cuidado, y de forma práctica, como si el orden un pudiera proteger algo. Los dos operarios de la mudanza trabajaban en silencio, rápidos, profesionales, con cuidado de no morala de más yodo tiempo. Uno de ellos le hizo un leve gesto con la cabeza mientras sacaba una lámpara del salón, un gesto que decía que entendía lo suficiente como para no hacer preguntas. Lenora lo agradeció más de lo que quería. Los pequeñas cosas golpean más fuerte de lo que deberían. Una bufanda que on cool, junto a la puerta del cuarto de servicio. El rincón vacío del comedor donde antes había un armario. Un helecho muerto en la barandilla del porche que había olvidado meter antes de la primera helada. 28 años no se esfumaron de repente. Se fueron aflojando, se fueron atenuando, se desintegraron primero en los objetos. Gideon salió de la casa poco después de los 9 con una tosa de viaje en una mano y el teléfono en la otra. Llevaba puesto el abrigo gris oscuro que ella la había comprado una Navidad, cuando todavía creía que el calor si mantenía el tiempo suficiente, volvía. Pesce descansado, hizo fu lo que la llamó la atención, no culpable, no enojado, descansado. Se detuvo cerca de los escalones del porche y miró hacia la camioneta. Habían traído la lámpara de la sola, así en piso, no con amabilidad, no con disculpas, solo haciendo inventario. Esta atrás, dijo Lenora, él asintió una vez. Bien, durante años, ella había visto como esta versión de él se volvía más aguda. El éxito no había hecho a Gideon más ruidoso, pero sí más sereno. Se había convertido en el tipo de hombre que podía desnudar a una persona y aún así sonar sereno al hacerlo. Esa era parte de la razón por la que la gente confiaba en él, siempre perche el más sensato de la sola. Unos minutos después, uno de sus gerentes de almacén ligó en coche para dejar una carpeta, salió del vehículo, via los coches, via a Lenora y saludó con un gesto incómodo antes de desfiar la mirada. Lenora conoce esa mirada. Era la mirada que la gente ponía cuando se había topado con algo doloroso y esperaba que la cortija los ayudara a superarlo. Se preguntó qué versión de la historia habría llegado a la oficina de Gideon. Probablemente la versión edulcorada, aquella en la que sucedían cosas difíciles, pero nadie tenía la culpa. Gideon tomó la carpeta, le dio las gracias al hombre, y se volvió hacia ella. Deberías controlar tus gastos, dijo. No lo dijo con dureza, hizo casi lo impioro. El acuerdo se resolverá más rápido de lo que crees, especialmente ahora. Lenora sintió que las palabras le llegaban a la garganta, no porque fueran sorprendentes, sino porque pretendían sonar útiles. Ese era su talento. Podía disfrazar el desprecio con un lenguaje de preocupación tan hábil, mente que un extraño. Yo podría pasar por alto la punta de la navaja. Solo lo digo porque la realidad cambia cuando la enfrentas solo, añadió. El transportista que llevaba la última colla bolló la mirada.
El gerente del almacén revisó su teléfono. Al otro lado de la calle, un perro ladró una vez. Luego, la mañana volvió a quedarse en silencio. Lenora no dijo nada. Colocó la colla en el asiento trasero y cerró la puerta con más cuidado del que el momento Marisha, durante años, había reprimido pequeñas cosas para mantener una paz mía, un tono, una mirada, un comentario disfrazado de consejo. Lo había hecho en cines, en estacionamientos, en cocinas displays de que los invitados se fueron a cosa, frente a personas que lo admiraban demasiado como para ver lo que estaba haciendo. De pie a la hora, comprendió algo con una claridad tan aguda que casi se sentía como coma. Gideon no necesitaba que lograra. No necesitaba una escena, solo necesitaba que se fuera cargando con su versión de sí misma. Una mujer demasiado mía para empezar de nuevo, demasiado inexperta para sobrevivir sola, demasiado alejada de la lucha cotidiana para manjar la vida real cuando finalmente la alcanzó. Donde quieres el control remoto del garage, preguntó. Él tomó un sorbo de café, dejó en la consola como si estuviera devolviendo algo prestado. Lenora metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y rodeó con los dedos el control remoto, pequeño, frío, absurdamente ligero. Miró más allá de él hacia las ventanas delanteras. Sus cortinas aún colgaban en el comedor. La cálida lámpara sobre la mesa del comedor aún brillaba. La cosa ya parecía menos un hogar, y más un lugar que solía conocer muy bien. Entonces lo comprendió. Ni una sola vez esa mañana Gideon le había preguntado a dónde iba, no porque lo hubiera olvidado, sino porque suponía que la respuesta sería insignificante. Lenora se deslizó en el asiento del conductor y cerró la puerta. Sus manos parecían firmes en el volante. Lo agradeció. El motor arrancó al segundo intento. En el espejo, Gideon estaba de pie en la entrada con su café, su carpeta y esa misma exasperante compostura. La postura de un hombre seguro de que lo más difícil ya había pasado porque le estaba sucediendo a otra persona. Condujo lentamente por el camino, pasando el ars desnudo, Mickey pasó el buzón de piedra con su apellido aún grabado en el frente, pasando el camino que había recorrido tantas veces que podría haberlo tomado a ciegas. Al final del camino se detuvo, no porque no supiera hacia donde llegar, porque por primera vez en su vida adulta no había ningún lugar al que pudiera era llamar hogar con honestidad. Y antes de que el sol se pusiera ese mismo día, comenzaría a comprender algo aún peor. Perder la cosa fue solo el primer golpe. Lo que vino después fue el precio de no tener donde aterrizar. Al mediodía, la forma de la nueva vida de Lenora ya comenzaba a mostrarse, y era más estrecha de lo que había imaginado. Salió del camino de entrada sin otro plan que pasar el día sin derrumbarse en público.
al principio hizo la precio sufficient. Tenía gasolina en el tank, tenía dinero en el banco, había pasado la mayor parte de su vida adulta resolviendo problemas antes de que se convirtieran en desastres. Pero esto era diferente. El problema ahora no era una tubería con fugas, un pago atrasado o una emergencia familiar que se pudiera resolver con listas y planificación. Era la lenta y humillante constatación de que empezar de nuevo a los 58 años costaba más que dinero, costaba posición, costaba tranquilidad, costaba la tranquila suposición de que siempre habría un lugar a donde al final del día. El primer alquiler al que l'homo fue un apartamento amueblado de una habitación encima de una consulta dental en Hollidaysburg. La mujer al teléfono sonaba agradable gesta que preguntó por la verificación de ingresos. Entonces su voz cambió ligeramente, lo suficiente para que Lenora supiera que había pasado de ser una posible inquilina a un problema potencial. Historial laboral fianza referencias. Lenora le dio los gracias. Anotó la dirección de to-dos, modos, y se quedó un segundo sentada con el teléfono en el regazo. Había pasado años manteniendo un hogar tan armonioso que incluso ella había empezado a olvidar que nada de eso importaba en habitaciones como esta. El segundo lugar era peor de otra manera. Un estudio bajo y destartalado cerca de la ruta 22 con un letrero descolorido en la entrada y dos plantas muertas junto a la puerta de la oficina. El hombre que la mostraba lavaba una sudadera de los Steelers y sonreía demasiado tiempo. No paraba de hablar de flexibilidad, de lo fáciles que eran, de que no hacían de más y otras preguntas. La habitación olía a moho y grosa vieja. La cerradura de la ventana percha floja. Le preguntó si viviría sola, y luego lo volvió a preguntar como si la primera respuesta de no hubi era sido suficiente. Lenora no necesitaba explicar por qué no iba a aceptar esa habitación. Su cuerpo ya lo había decidido. A media tarde había aprendido que la humillación venía en diferentes rangos de precios. Algunos lugares pedían de más y otro dinero. Algunos hacían de más y otras preguntas. Algunos ofrecían muy poca seguridad. Algunos no ofrecían nada más que la oportunidad de desaparecer con dignidad. Esa era la parte de la que nadie hablaba. A la gente le gustaban las historias de nuevos comienzos, de valientes segundos actos, de nuevos comienzos a cualquier edad. Pero la vida real era menos romántica. La vida real pedía depósitos, recibos de nómina, historial laboral reciente. Y es tipo de energía emocional que se volvía más difícil de producir, cuando toda tu vida acababa de ser empaquetada y sacada de una entrada de garage antes del almuerzo. Compró una hamburguesa y papas fritas en Wendy's y comió en el estacionamiento de un supermercado con el motor apagado. A su alrededor, la vida cotidiana transcurría a su propio ritmo despreocupado,
una madre forcigiba para center a dos niños pequeños en sus asientos elevados. Un hombre con botas de trabajo cargaba botellas de agua en la parte trasera de una camioneta. Una adolescente se reía mientras hablaba por teléfono empujando carritos hacia la entrada de la tienda. Nadie miró a Lenora. Why hizo debería haber facilitado las cosas. En cambio, la dijo con la inquietante sensación de que si había salido de la parte de la vida que la gente notaba, abrió la aplicación de notas en su teléfono y comenzó a hacer una lista. Tarifas semanales de motel, estimaciones de depósito, gasolina, comida, reabastecimiento de medicamentos el próximo mes o seguro. El cambio de aceite que ya había pospuesto. Los números se acumulaban más rápido de lo que su mente quería aceptar. La voz de Gideon volvió entonces, no fuerte, solo lo suficientemente tranquila como para recordarla palabra por palabra. Empezar de nuevo el carro, bloqueó el teléfono y lo guardó en su bolso. Había gente a la que podía llamar. Eso era cierto. Un primo en Ohio, una mujer de la iglesia a la que no había visto en meses. Tal vez incluso una de las viejas vecinas se estaba dispuesta a soportar la compasión en sus ojos. Pero cada posible rescate tenía su propio precio. Preguntas, lástima suave, la silenciosa transformación de ella en alguien que necesitaba explicaciones. Lenora no estaba preparada para eso. Tal vez debería haberlo estado, pero no lo estaba. Cuando la luz comenzó a menguar, se registró en un motel cerca de Duncanville. La habitación no estaba sucia, y eso casi lo empeoraba. Si hubiera sido repugnante, el asco habría sido más fácil de combatir. En cambio, eran simplemente encimeras desgastadas y blanquidas, un edredón estampado con colores que habían pasado de moda hace años. Un calefactor que se incendió con un golpe seco y traquetante, el tipo de habitación hecha para pasar de largo, nunca para quedarse. Lenora dejó su bolso sobre la cama y se quedó ali de pie en su abrigo escuchando. Un televisor murmuraba a través de la pared. Alguien se rió de más, lloró fuerte fura. La puerta de un coche se cerró de golpe en el estacionamiento. Debería haber sentido aliviado de tener un lugar seguro entre cuatro paredes. En cambio, una leve sensación de pánico comenzó a extenderse por su pecho. No porque la habitación fuera terrible, sino porque era temporal de la forma más cara posible. Dinero que se iba sin nada permanente a cambio. Unas noches aquí, una semana allá, otro lugar después, y su dinero no se esfumaría en un gran desastre. Se iría escurriendo a través de decisiones modestas y razonables tomadas por una mujer, tratando de no parecer desesperada. Se dio una ducha caliente y se sentó en el borde de la cama en bota, haciendo cálculos en papel de motel con un bolígrafo de su bolso. Habitación, gasolina, comida, almacenamiento si lo necesitaba. Mantenimiento del coche, medicinas. Los cuentas se mantuvieron ordenadas. El futuro no. Entonces la recepción llamó para avisar.
que la tarifa seminal subiria el viens debido a un torneo de secundaria, que se celebraba en la ciudad. Lenora le dio los gracias al receptionis, the y colgo lentamente. En ese momento, algo dentro de ella cambió. No era pena ni miedo, sino algo más frío. Si vistió, cogió los leaves y salió al air de la noche. El estacionamiento olía a asfalto húmedo y humo de cigarrillo. Un faro se deslizaba por la carretera más allá del motel en un flujo constante. Todos se movían con la seguridad de quienes saben a dónde van. Lenora estaba allí de pie, con el abrigo bien ajustado y comprendió de inmediato, con que contaba Gideon. No que se derrumbaría, sino que cooperaría, que aceptaría en silencio versiones cada vez más pequeñas de la vida, hasta desaparecer en una sola. Si subió a la camioneta y comenzó a conducir, sin destino, sin un plan que valiera la pena nombrar, solo una negativa volver a esa habitación y ya que una lista de precios decidiera cómo sería el resto de su vida. Primero al east, luego al sur, luego más lejos, donde los carreteras se estrechaban, los negocios escaseaban y los colinas se oscurecían contra el cielo. Pasó por lotes cerrados, puestos de venta de productos agrícolas silenciosos y extensiones de tierra que parecían olvidadas incluso a la luz del día. El motel aún le estaba quebrando la noche. El mapa de su teléfono seguía ubicando rutas por caminos que nunca había tomado. Y en algún lugar más allá del límite del condado, justo cuando el cielo se sumía en la penumbra, vaya algo más allá de una cerca derruida que la hizo levantar el pie del acelerador. Al principio pensó que era chatarra, luego vi a los ventanas. La carretera se había quedado en silencio para entonces, un silencio que hasta que cualquier sonido dentro del coche pareciera demasiado fuerte. Lenora soltó el acelerador y volvió a mirar por el parabrisas. Al principio solo vi una silueta alargada más allá de una cerca derruida, metal oxidado medio oculto por la maleza. Luego el contorno se hizo más nítido. Ventanas, la línea curva del techo, un tren de pasajeros detenido en una vía privada muerta al borde de lo que parecía una propiedad de excursión abandonada. Debería haber seguido conduciendo. En cambio, se orillo y se sentó allí con ambas manos en el volante, mirándolo a través de la luz menguante. El lugar parecía olvidado en el sentido más literal de la palabra, sin mantenimiento, sin protección, ni siquiera digno de robar. Una señal de advertencia rota estaba inclinada cerca de la cerca. Dos edificios bojos se alzaban más atrás en la sombra, con las ventanas negras. La grava había sido engulida por la hierba, aún así el tren conservaba su forma, hizo lo que la cautivó. Incluso desde la carretera, Lenora pudo notar que no se había derrumbado. Estaba desgastado, sí, despejado por el clima, pero el chasis parecía intacto. La carrocería,
un conservaba una especie de elegancia, bojo el doño. La mayoría de la gente habría visto chatarra, y habría seguido su camino. Lenora siguió observando, apagó el motor, el air frío entró a rodales al abrir la puerta, olía a joyas mayores, giro y tierra vieja abandonada durante demasiado tiempo. En algún lugar lejano, un camión avanzaba por la carretera más cerca nada. Ni voces, ni luces, ni sonido alguno, salvo el viento que rezaba la males, lo suficientemente alto como para apoyarse contra la cerca. Lenora caminó hacia la sección suelta de la mala metálica donde un post se había soltado y se quedó allí mirando hacia adentro. El tren resopla permanece a unos 30 metros de distancia, inmóvil y pasado en el aire que se oscurece. Una ventana cerca de la parte trasera estaba agrietada. La pintura se había desvanecido hace tiempo, convirtiéndose en una cáscara cansada y desgastada por el clima. Pero los escalones de un extremo seguían en pie, y la línea del carruaje en percha sólida. Se dijo a sí mismo que solo se acercaba nada más. Los malos jirabas rozaron sus vaqueros al pasar por la abertura y cruzar el terreno. De cerca, el carruaje parecía más destartalado, pero de alguna manera más plausible. El óxido se había extendido por las llantas. Un panel se había abombado ligeramente. Las antiguas letras del lateral casi habían desaparecido, pero el chasis se mantenía en pie. La carrocería estaba nivelada. Incluso el pasamanos de la entrada seguía firme bajo sus dedos. Lenora subió hasta la mitad de los escalones y iluminó con la linterna de su teléfono a través del cristal. Oscuro por dentro, pero no destruido. Podía distinguir filas de asientos, portaequipajes, molduras de madera bajo las ventanas. El polvo lo cubría todo, y el haz de luz captaba una tenue nube suspendida en el aire. El lugar parecía agotado, no arruinado. Intento abrir la manila principal, cerrada por supuesto, casi se rió de sí mismo, que estaba haciendo. De pie en una propiedad privada en la oscuridad, intentando abrir la puerta de un tren abandonado como una mujer sin sentido común. Debería volver al motel, asumir la pérdida, dormir en la habitación carísima y empezar de nuevo por la mañana. Entonces se fijó en la puerta de servicio lateral más adelante. Colgaba ligeramente torcida, no abierta, solo no del todo cerrada. Lenora bajó y avanzó por el vagón. Su corazón se había acelerado, no por pánico exactamente, sino por el simple hecho de que era lo primero en todo el día que no le había pedido ninguna prueba, ni solicitud, ni depósito, ni historial laboral, solo una puerta oxidada que parecía entrar en un lugar olvidado. Tiro, al principio resistió, luego cedió con un leve chirrido que sonó más fuerte de lo que debería en todo aquel silencio vacío. El ola la golpeó primero,
polvo, madera seca, metal, tela vieja, no mojo, no podredumber, no el ola e pantono que esperoba. Levanto la linterna y entro. El has viajo lentamente sobre los desgastados asientos de los pasajeros. Pasillos estrechos, accesorios de pad abalados, estantes superiores, y molduras de madera desgastadas. La suciedad y los hoyos se habían acumulado en los esquinas. Cristales rotos brillaban bajo una ventana agrietada. Un panel cerca del fondo se había desprendido de la pared, pero el suelo se firme bajo sus pies. El techo había resistido, y el aire era viciado, pero seco. Y así, algo dentro de él cambió, no esperanza, sino reconocimiento. Años atrás, antes de que el matrimonio redujera su vida a recuerdos, anfitriones, horarios y mantenimiento, Lenora había trabajado en propiedades antiguas y recuperado interiores. Conoce la diferencia entre la decadencia que solo parece definitiva y la decadencia que realmente existe. Tren había sido abandonado, pero no había desaparecido. Bajo el polvo y el abandono, aún conservaba su estructura. Si adentramos cerca del fondo, una sección de asientos más amplia enmarcaba una pequeña mesa atornillada entre bancos enfrentados. La ventana estaba sucia pero intacta. La lámpara superior colgaba torcida pero intacta. Si se barriera el suelo, si se limpiaran los cristales, si se celara la corriente de aire frío en el marco, Lenora se detuvo. Esto era ridículo. No tenía un lugar estable donde dormir esa noche, y estaba de pie en un vagón abandonado, imaginando cómo se vería la luz si limpiaran la ventana. Debería volver al motel, tomar la habitación, despertarse y seguir fingiendo que existe una versión sensata de esta idea. Pero la idea no tuvo efecto. Su linterna volvió a iluminar los bancos, luego la franja de suelo entre ellos. No era comodidad, no era seguridad, no era un plan, pero por primera vez en todo el día, perse una elección. Lenora se quedó allí de pie en el silencio, escuchando el silencio sepulcral dentro del vagón, y el leve movimiento del viento afuera. Entonces comprendió que la verdadera pregunta ya no era si es lugar tenía sentido, era si estaba lo suficientemente desesperada como para pasar una noche allí. Lenora no decidió en un momento cinematográfico y mudarse al tren. Eso habría hecho que la elección pareciera más valiente de lo que era. Lo que hizo fue más pequeño y más creíble. Se dijo a sí mismo que solo necesitaba una noche, solo una. Una noche sin otro cargo de motel. Una noche sin que un recepcionista demorara de su licencia de conducir a los coches en la parte trasera de su camioneta. Una noche para sentarse en un lugar donde nadie esperara nada de ella. Así que regresó al auto y cargó solo lo que podía justificar. Dos mantas, una almohada, agua embotellada, su cargador de teléfono, una bolsa de supermercado con galletas, almendras y los últimos papas fritas
que no si había comido antes. No era un plan, apenas era una decisión. Era lo que sucedía cuando el cansancio superaba al orgullo. Dentro del carruaje, el air se sentía quieto, seco, denso, no cálido, pero protegido. Limpió la sección de asientos traseros poco a poco. Primero los hoyos, luego los vidrios rotos, luego el polvo que pato con un viejo filito doblado que encontró debajo de uno de los bancos. El trabajo la tranquilizó, limpió un parche, dio el agua, dobló la manta, puso el bolso a mano, pequeño, los actos de orden en un día que no había ofrecido ninguno. Cuando finalmente se sentó, el silencio la envolvió. Ni televisión a través de la pared, ni pasos en el pasillo, ni empleado en un mostrador, solo los leaves sonidos del vagón enfriándose para la noche, un suave tic-tac metálico, el viento rozando los malas hierbas a fura, una terra suelta de tapicería, golpeando débilmente en algún lugar más adelante en el pasillo. Debería haber sentido miedo, en cambio sintió alivio, nadie podía verla allí, esa verdad ligó suavemente, pero colo hondo. Nadie estaba midiendo con qué gracia estaba fracasando, porque nadie preguntaba qué había pasado, nadie esperaba que se explicara. El tren estaba frío, el tren era feo, el tren probablemente había sido una pésima idea, pero por primera vez en todo el día, era suyo en el único sentido que importaba esa noche. No le exigía nada, dormió mal, pero sinceramente la lluvia tocó el techo una vez en la madrugada. Le dolía el culo al despertar. El banco era más duro de lo que había percibido en la oscuridad. Pero cuando Dawn empujó una tenue las platida a través de las ventanas sucias, la vergüenza no ligó como esperaba. Ligó un pensamiento práctico. Se limpiaba el cristal junto a la mesa, entraría más luz. Lenora se quedó sentada, un buen rato, casi irritada consigo misma. No debería haber sido su primer pensamiento después de despertar en un tren abandonado, pero el instinto ligó de todos modos. Ver que está mal, como hace que funcione, a fura la propiedad se vea aún más descuidada a la luz del día. Asfalto roto, hierba entre la grava, pequeños edificios de servicio que se hundían en los bordes, sin marcas de neumáticos recientes, sin trabajadores, sin ninguna señal real de que alguien hubiera tocado el lugar en mucho tiempo. No se sentía vigilado, se sentía postigado. Condujo hasta el pueblo para tomar un café, al baño y pasar 10 minutos bajo luces brillantes. Los números seguían siendo malos. Motel, depósitos, gasolina, comida. Pero ahora otra verdad se sentaba junto a ellos. El tren se había sentido más honesto que cualquier habitación por la que era pagado. No más seguro, no más inteligente, solo más honesto. A media mañana estaba en una tienda de descuentos comprando guantes de limpieza, bolsas de basura, tolas de papel, agua embotellada y un contenedor de plástico. En el camino de regreso,
seguir esperando que la absurdidad de lo que estaba haciendo do la detuviera. Nunca lo hizo, a la luz del día, el carruaje era imposible de idealizar. Oxido, pintura descascarada, ventanas empañadas, vías muertas. El tipo de lugar, que la gente compadecería desde la carretera, y al que nunca se acercaría. Lenora aparcó de todos modos. Esta vez, cuando entró, no lo hizo como si se escondiera. Entró como si hiciera inventario, si recogió el pelo, si puso los guantes, dejó el contenedor en el pasillo. El carruaje seguía siendo viejo, seguía dañado, seguía lleno de trabajo, pero ahora podía ver lo que había cambiado. No era la esperanza, era el control. Risopla se agachó para quitar el primer puñado de hojas del suelo y vaya algo encajado en lo profundo debajo del banco del fondo. No era basura ni molduras rotas, algo plano, oscuro, encuadernado en curo. Lenora se enderezó lentamente y luego buscó la linterna. El libro encuadernado en curo era más pesado de lo que pesha. Lenora se agachó en el pasillo, lo sacó de debajo del banco, y le quitó el polvo de la cubeta con el dorso de la mano. El curo se había agrietado en los esquinas. Un pequeño broche de latón aún lo sujetaba. Por un segundo, se limitó a mirarlo a la luz de la linterna, escuchando el silencio dentro del vagón. Luego lo abrió. Era un libro de mantenimiento, fechas, notas de reparación, órdenes de suministros, breves anotaciones escritas con letras mayúsculas pulcras por manos que ya no estaban. Una lámpara reemplazada. Cerca de la sección trasera, molduras sueltas ajustadas sobre las ventanas del este, tapicería remendada antes de las excursiones de primavera, latón pulido antes de la reapertura. Lenora leyó esa anotación dos veces, no por cambiar algo práctico, sino por cambió su forma de ver el tren. Este lugar no había empezado siendo un montón de escombros. Alguna vez lo habían cuidado, lo habían barrido, reparado, preparado para los pasajeros. Familias enteras se habrían sentado en estos asientos. Niños enteros habrían apoyado los manos en estas ventanas. Alguien había abierto estas puertas, esperando que la vida fluyera a través de ellas. Eso importaba porque ser abandonada no era lo mismo que ser inútil. Se sentó en el banco trasero con el libro de contabilidad abierto en su regazo, y dejó que la linterna se desplazara lentamente por el vagón. El viejo portaequipajes seguía recto sobre su cabeza. Los ganchos de latón para abrigos estaban deslastrados, pero intactos. La moldura de madera bajo las ventanas se veía oscura y desgastada bajo la mugga, pero real. Nada en el espacio había sido descuidado. Incluso ahora, bajo el polvo y el abandono, el vagón aún conservaba intención. Lenora conoce esa sensación. Al final de la tarde, había llenado la mitad del contenedor de almacenamiento de plástico con hojas, vidrios rotos, papel viejo y retozos de paneles dañados. Trabajaba a un ritmo constante para
classificar, limpiar, despejar, no rapido, pero con proposito. Y, mientras trabajaba, algo antiguo comenzó a regresar a ella, no el courage, sino la habilidad. Hubo un tiempo en que podía entrar en una habitación desgastada, y saber lo que necesitaba antes de que nadie más notara el problema. Mas las aquí medio equilibrio ala, conservar eso, quita esto, conserva el de tal original sepudes. Durante años, había usado es instinto en pequeñas cosas domésticas, y luego lo había enterrado bajo el matrimonio, los horarios, los recuerdos y el largo mantenimiento de la comodidad de otra persona. Ahora había regresado. La ventana trasera agrietada necesitaba una cubierta provisional. Los marcos de los bancos tal vez si pudieran salvar. La lámpara del techo percha muerta, pero la pantalla de cristal aún estaba bien. El pasillo no necesitaba ser cambiado. Necesitaba ser despejado. El tren aún no era hermoso, pero comenzaba a responder. Esa comprensión la detuvo por un momento. Se quedó en el pasillo con un tropo para el polvo en una mano, y miró la tira de madera limpia debajo de la ventana trasera. Bajo la mugga, el acabado se había vuelto de un rico color miel. Un gancho de latón cerca del asiento captaba la luz y la devolvía. Una estrecha sección del piso llenó percha abandonada, percha reclamada, y así la verdad se instaló en ella. Este no era solo el lugar donde había terminado. Si estaba conversión, do en algo que ella estaba creyendo. Es pensamiento tenía peso porque, una vez que el tren empezó a reflejar su gusto, su juicio, su paciencia, dejó de ser un escondite, y se convirtió en evidencia. Evidencia de lo que aún podía hacer, no evidencia de la mujer que había sido antes de que la vida se estrechara a su alrededor. Lenora se sentó de nuevo, esta vez no por agotamiento, sino para estudiar. La mesa trasera se podía fregar hasta dejarla impecable. Los cojines de los asientos estaban demasiado deteriorados, pero los marcos debajo de ellos tal vez aguantarían. Los barras de los cortinas seguían fijas en su lugar. El estrecho panel de la pared junto a la ventana agrietada había empezado a curvarse ligeramente hacia afuera. Sus ojos volvieron a ese panel. Lo había notado antes, pero ahora, con menos polvo, y la luz en un ángulo diferente, destacaba. No roto exactamente, simplemente no encajaba bien, como si algo detrás lo hubiera empeorado con el tiempo, o como si algún años atrás lo hubiera cerrado descuidadamente y nunca hubiera regresado. Lenora se levantó y presionó dos dedos suavemente contra la llanta. Se movió, no mucho, lo suficiente. Entrecerró los ojos y se agachó más. La abertura era fina pero real. Apuntó la linterna a lo largo del bord. Al principio solo vi a una sombra, luego algo plano captó la luz en lo profundo detrás del panel, papel tal vez o un paquete. Algo escondido donde nadie que limpiara casualmente pensaría en buscar. El libro de montaña,
miento estoba, abierto, soba, el banco detrás de ella. Una de los entradas anteriores la vino a mente entonces, borrador cerca de la pared east, revisar después del cierre de temporada. Si cuido quieta un segundo, la mayor parte del día, el tren si había sentido como un espejo que le mostraba lo que aún vivía en el abajo el polvo de las necesidades de los demás. Ahora, por primera vez, sintió que también podría estar escondiendo algo. Lenora metió la mano en el contenedor de limpieza, encontró el pequeño destornillador que había traído para los accesorios sueltos y deslizó la punta suavemente en la llanta. El panel se resistió, luego cedió un poco. Una risoplo brisa fría tocó su mano. Introdujo el destornillador más profundamente, con cuidado de no agriete la madera. Esta vez, el borde deformado se levantó lo suficiente para que una esquina doblada se deslizara hacia adelante desde la oscuridad que había detrás. Papel viejo, grueso, amarillento por el tiempo.